The National Television Company of Ukraine presents These are drawings by Mikhailo Ivanchenko. Such are childhood memories of a man who survived the Holodomor. Ukraine, the 20th century. Holodomor, genocide technology. Children victims of the Holodomor. This side of the tragedy is the most painful one to speak about as we look back on those terrible years. In 1932, prominent Russian writer Vasily Grossman, born in Berdychev, Ukraine, worked in the Donbas area. There he was taken ill with tuberculosis and moved to Moscow. Later on, after the Second World War, he wrote about the time of Holodomor and the peasant children. Have you ever seen the newspaper photographs of the children in the German camps? They were just like that, their heads like heavy balls on thin little necks, like stalks, and one could see each bone of their arms and legs protruding from beneath the skin. And the entire skeleton was stretched over with skin that was just like yellow gauze. And the children's faces were aged, tormented, just as if they were 70 years old, and by the spring, they no longer had faces at all. They were Soviet children, and those who condemned them to death were Soviet people too. Those who survived those years recall. Прийшов дядько, чи то кум якийсь був, чи що, той каже, пустіть нас у коморку сюди, а я свою хату буду розбирати, продавати, бо не можна. Там за школою жив. Каже, іди, дівчина така, їх двоє, дівчина така, як я, з такого року. Пустили, ті десь люди пішли, не знаю, де вони були, а ця дівчина, що вона там сама буде на землі лежати, бо ж там нічого не було. Вона прийшла, лягла на голий лежанця, їх не було, не знаю, скільки днів. Не пам'ятаю я вже. Знаю, що їх нема, а хто там ні на друге не обращаєш внимання. Я піду сяду в калачиках, та йду в калачики. Вона лежала вже тако, совне рукою, совне ногою. Це ж вмирає не слабості, а вже таке витощене лежить тиждень чи скільки, нічого, навіть води. Вийшла сестра за ворота. Дід старенький такий був, і драбеняк наш, ще, ну не знаю, драбеняк такий, як коням закладають їсти, такий був віз. І тако між драбини упхне людину. Це цьому дідові давали 400 грам хліба, що він забере цю вмершу людину, завезе на цвинтар і там як-небудь пририє, щоб не зверху. Вийшла, десь там побачила цього діда, дідушка, йди, заберіть, бо вже вмерла дівчина на лежанці. Він прийшов такою, ну таке було, за руку. За руку цю дівчину, яка вона була, така, як я, з такого року. Дитина, за руку тако на плечко. Поніс туди, поніс у ту драбину. Воно ще живе, понімає. Живе ще тако, рука совається, нога совається, воно вже без сознання. Повіз. This house was built by Luka Malic, a carpenter and a hard-working man. A big family lived here, 5 children.
His daughter, Lydia, was the only one to survive. She buried all of them and looked after the house, but did not live in it. Much later, she put up a cross on her father's grave with the epitaph, "To our unforgettable father, you worked so hard with your axe to bring us our daily bread, to feed your 5 small children. Then the activists came and took away everything to the last crumb of bread. How can I feed the children? Who would help? Who will give us food? Mercilessly, famine put you into your grave." Next to it stood another solid house built to last for many years, the house of Luka Malich's brother, and in 1933 it also turned empty. Now, Lydia Lukivna is gone, but those houses still stand here like silent eyewitnesses, supported by mighty sycamore trees, their branches intertwined, like 2 brothers embracing each other. These houses stand empty, like a countless number of other ones, all over Ukraine. Я така прудка була, мені чого грати. А батько сидить, ноги попухли вже ходити ніяк йому було. А я кажу, він: "Марійко, чого ти не бігаєш? Бабу, в мене ножички болять." А він сидить і рукавом втирається: "Сукин ти син, що ти наробив отак? От лаєш, як власть. Що ж ти наробив, що діти з голоду пропадають? Позабирали все, було все їсти й пити. Усе було. А не стало нічого." Іде стежка понад не ліс, такі кущарники. Лежить. Отут ішов дід, просив, у нього в торбі ще там якісь полов'яники, казали, бо й полову мешали, щоб скріпити, щоб його ж ті бурячки все. У нього ті полов'яники у торбинці хтось дав, він їх, мабуть, додому ніс. Уже він тут спить, вже він не живий лежить. Далі йдеш, теж так само. А по лісі, вже як почалися ці грибки рости, ну ще такі не всякі, да листя, да грибли, шукали оріхів тих, да жолудів. Шукає, упала і тут і лежить. Every year, fewer and fewer eyewitnesses remain. Only a handful of those who experienced the famine survived the first 2 Holodomors, of 1921 through 1923 and 1932-33. Still fewer lived through the years of building a bright future for the whole humankind, the Civil War, communist construction projects, and the Second World War. The famine of 1946-47 left more eyewitnesses, but until recently, their lips were sealed, as in the Soviet times, a mere mention of Holodomors was forbidden on pain of severe punishment. Я ж вже робив у 47-му фельдшером, і історію хвороб запольняли. Так не писали, що істощення від голоду, а ББО. ББО. А що таке ББО? Ви не знаєте. Безбілковий отек. Розумієте? Безбілковий отек. Throughout all Holodomors, and there were 3 of them in Ukraine, famine and exile claimed up to 5 million children's lives. The fate of those who survived was nonetheless cruel. Long-lasting and especially forced starvation cripples people both physically and mentally, and it is hard to say which is more frightful. Their bodies were afflicted with lifelong conditions, and their souls could never break free from fear. Some became obedient and indifferent,
acquiescent, which was a perfect material for further social experiments. Others grew bitter with the whole world and turned to crime. Others were molded by the Soviet education system into social monsters of Pavlik Morozov type, ready to sell their very soul and betray their own parents for the sake of some chimerical idea. Thus, hero pioneers became fighters against the past, an obedient instrument in the hands of iron Bolsheviks. Later, many of them were liquidated too, while some others swelled the Bolshevik ranks and inherited the criminal regime. In a sense, they were also victims of the Holodomor. Це близько від нас, ось через 3 хати. Ми прийшли, кажемо, я вставай же гратися. Ми принесли клаптики, кукли, бабушка моя шила, людям шила. Іди будемо куколки робити. Вона каже, я не піду. У мене ось мама, я маму бережу. А чого ти береш? Мама вже не відкриває глазки, мама вмерла. Вона нам каже, ну, сидимо ж ми тоді тут. Коло цієї мами, вона каже, сідайте сюди ближче до мене. Посідали і ми на цю ж маму, кориталіжником мама. Ну, посиділи в кукли, вже ми не гралися. Посиділа, вона каже, ви мені нічого не принесли. Та принесли ми їй, принесли макухи, грудочку і цибулину. А вона каже, соли не принесли. Та ні, не принесли. Нема, кажемо, у нас соли. А ото хто, ми кажемо. А ми ж знаємо, що батько ж на другій, тоді ж койок не було, дерев'яні поли. Піл називався. А то хто? Та то я вкрила, то тато ще дивиться, вона каже. Ну от, прийшли ми додому, розказали мамі. Мама плаче, наша мама плаче, каже, ну хто, чим же їм пособити, хто його знає. Пішли на другий день, вона каже, вже й тато не дивиться, глазки закрив. Вона нам каже, ну, давай же, я думаю, так, мені страшно стало, треба йти додому нашим сказати. Глянули у вікно, під'їхала пара волів, і то рундук. І ото куди попало ногами і руками лежать люди. І висять із воза, і коса є, висить із воза. Так стало страшно та жалко. Ми кажемо, ходів до нас, Уляна каже, то як же я піду? Ще ж каже, мама і тато в хаті. Ідуть 4 мужики, а яму копали на кладовищі баби. Мужиків мало було, і плохі були мужики вже, здоров'ям хужі. Прийшли, забрали, спочатку маму забрали, потім тата понесли. Убирайся до нас, Уля. Вона стала вдягатися. Іде дядько її. Єлі йде по двору, єлі суне ноги. Ми його знали того діда. Перейшов. Убирайся, Улянко, підемо до нас. This is a registry office book of 1932-33. The word births is even unfinished and crossed out. Take a good look at these pages. These column titles: age, nationality, cause of death. Only a few such books remained, but there were thousands of them, one for each Ukrainian village. Other books of grief were withdrawn and destroyed. It is impossible to determine the exact number of Holodomor victims. First, the Civil War disrupted the work of statistics bodies of the Russian Empire. That is why expert estimates of the number of victims of the first Holodomor are approximate and vary from 500,000 to 1.5 million people.
There are figures of the 1926 and 1939 censuses, which theoretically could be collated to estimate approximate losses from the Second Holodomor of 1932-33. However, the data of 1939 were obviously forged and the census board were summarily executed. That is why researchers still debate the subject. The most cautious of them cite the figure of 4.5 million, whereas Robert Conquest, one of the most renowned Western authorities on the Holodomor, maintains that during that period of time, repressions, dispossessions of the kulaks, and man-made famine killed 13.5 million people. During the third post-war Holodomor, the data of Soviet statistics bodies were falsified again, and the tracks of crime were covered even more carefully. Expert estimates of the number of victims of this period also vary from 500,000 to 1.5 million. So the statistics go. The grim total of Ukraine's sons and daughters killed by all three Holodomors stands at 16.5 million. Але отако, як їдеш вулицею, лежать на два боки люди, мертві лежать, а ще котрий тріпається, просить, дай, носить, бо це, оце тобі таке робилося. А за ніч наздихає їх цих людей, рано хуру дали, понакидали на хуру, їх там 10-20, тільки там налізло, накидали. А старий такий був один дядько, що давали йому кіло веки, колгосп давав, щоб він викопав яму. Він викопає яму, а вони звідти хурою привезуть, бо це ж ось де кладбище, а я ще трошки дійствував, то я ходив дивитися, то значить туди наскидає їх тако. Як поскидав, землею присипав і все. Отака була біда. It all began during the Civil War, although the word civil is quite a misnomer here. It should rather be called a usual colonial war, unleashed against the young Ukrainian People's Republic by the young Soviet Russia, which in fact was the successor to the Tsarist Empire. The reasons behind the war were obvious. Numerous statements by proletariat leaders confirmed them time and time again. Thus, at a meeting with the so-called agitators who were sent by the newly established Russian Bolshevik government to Ukraine, Lev Trotsky said, "Without Ukrainian grain, coal and steel, the Soviet power won't be able to hold out." The main political principles of Soviet Russia's policy towards independent Ukraine were stated by Vladimir Lenin, the leader of the world proletariat. A free Ukraine can only be possible within a union of Ukrainian and Russian proletariat. Without such a union, it is out of the question. The Bolsheviks won, and the implementation of the party policy got underway on a massive scale. All the later developments were consequences of that victory. A union was triumphantly established, and thereafter, the very notion of free Ukraine was out of the question. The Union Treaty was signed on the 30th of December 1922, at the height of the First Holodomor. After the Red Army had finally overpowered the last organized resistance of defenders of the Ukrainian People's Republic, armed Bolshevik confiscation squads, like clouds of biblical locusts, descended upon Ukrainian villages. Still, the Kremlin thought the efforts of requisition commissars were not efficient enough because of desperate resistance mounted by the peasants. Оце були вольні села козацькі, оце
я ж кажу, Перекіпков, я Високопілля. Вони у 18-му году ж восстання робили, повстання проти красних. Ішли наше село, на бронєвик ходили. Ото бронєвик їхав по путях, тут на Водяні. А на наше село стріляв через берега сюди, аж по людях, лякав, в общем. In 1921 and 22, the harvest was very poor because of the wars, the First World War and the so-called Civil War, and because of the drought which hit Ukraine's southern provinces, the North Caucasus and the Volga region. Everywhere, the hungry were crying out for bread. The so-called Prodroskladka, the food surplus appropriation system, which was the core of military communism policy, could no longer save the Kremlin. Ukrainian peasants were stripped of everything, even the seeds. Thus, the Bolshevik government had to appeal for help to the world community, and the community responded kind-heartedly. It provided money and grain, but for some reason, that community got to know only about starvation in the Volga region, and relief aid was sent there exclusively. For some reason. In fact, the reason was quite straightforward. The media had received clear instructions from none other than Comrade Lenin, head of the People's Commissariat, who said, "We should distinguish between starvation in the Volga region and poor harvest in the southern provinces." The latter meant Ukraine and the Kuban. And distinguish they did. The peasants of the Volga region, the food surplus appropriation system was replaced with an agricultural tax in kind. Meanwhile, people were willingly donating the last of their possessions to help the starving. Wedding rings, cigarette cases, whatever they had. Benefit concerts and American charity auctions were held. The new economic policy, NAP, was launched everywhere in the country of Soviets. Everywhere, except Ukraine and the Kuban. There, military communism, with its food surplus appropriation system, lasted at least for another half a year. That's why when the Volga region suffered from food shortages, the south of Ukraine and the Kuban were dying of starvation. Registration of the starving, which was still going on in some places, was stopped in the spring of 1923 with the beginning of export campaign. Yes, it was at that time that the Bolshevik government started to export grain to Europe. Meanwhile, the Central Committee of Ukraine's Communist Party ruled to ban media publications of export statistics, figures, facts and other data and permit theoretical discussions only. That was some interesting theory, although the practice was blood-chilling. There were not enough coffins and people were buried without them. The emptied coffins were used over and over again. And later in 1933, the macabre know-how was developed still further. Coffins stopped being used altogether. Їхали, підбирали, який умер, який ще не дійшов, і вкидали у віз, і везли вже на кладовище, яма вирита, і туди кидали. Та де там труна, що ви, труна? Яка там труна? Так от вже як той, так там ото 3 могили було таких, а тоді вже якось поставили хоч хрести, а то як скотину повкидали. Я йшла з чоловіком з терепоном тим оконом, то я його довела, за глибокий яр вивела, він каже, що Парасю не тікай, а він вже впав, ти землі в руки набрав, ти й умер, а я тюбком лечу. Це в 33-му році. Я тюбком лечу, побачила вовра коло города ходить, кажу, з того дядьку заберіть, діти, скажіть, хай заберуть його, бо помер уже. Ми зараз поїдемо. Та й що, ти поїхали, забрали в яму, завезли. Хто тоді труни робив? Боже, 5 душ у хаті вчіп вимерли, та й хто буде робити труни?
20th century. Holodomor. In 1924, as the new economic policy came to Ukraine, little by little things started to improve. It was quite a symbolic confluence of events. In January of that year, great Lenin died. Прилепі. Гарно було. Землі ж дало. Та як народив хліб, Господи. Уся земля, оце поле усе в копах, як у людей земля стала. Ну, якби ж, недовго ж побуло. But the relief was short. The Bolshevik goal, a world revolution, required accelerated industrialization of the country, as conquering the world on horse-driven carts fitted with Maxim machine guns was hardly possible. The question was where to get money for that. In fact, the only available source at that time was the countryside with its grain. So the answer was found. The grain should be taken and sold. But it was easier said than done. Ukrainian peasants, those stupid ho-ho rednecks, stubbornly refused to embrace the ideas of communist construction and to sacrifice their bread for the great cause. They just wouldn't do it. Ну, мати моя боліла і лежала на печі. А він, ударник той, поліз, а на сундучку у матері там якась копійка була, руб якийсь чи два, чи не знаю. Як. Ми сиділи тоді жаншини на столі, їли, а на пиль, а там доливка. На полю їли тітка, моя батькова сестра, нажарила картоплі. І ми ту картоплю їли, знаю, бо ще ж у нас усього не забрали. Тільки батька в тюрму забрали, що не виконав хліба. І 40 ударників прийшло, і він поліз ото на той. Те на хату, те туди, те на гору, те скрізь шукали, все забирали, викачували все. Ну, і він поліз на піч, в сундучок, і забрав ті гроші. А мати, куди ти, суконь, ти сину потяг, копійку ту? Так він матері як штовхнув ковизою, да коліно пробив. А мати, як почало трясти, да з печі, да впала аж на пиль, там, де ми їли. І я наробила крику. Рятуйте, мати. Да брат як і скочив на горі був, да я хватив топор. Да думав, так його і зарубати. А ззаду сусідка, був він у колгосп пішов, бо бідний, да хватив той топор. Коли ввечері йдуть, і вже з руждями до нас, і забирати його. Так він як утік, і більше не приїжджав, поки вже ми, мати, да я стали вмирати з голоду. Уже у нас саме кісточки залишилися, а сестра, ми повні були з матерею. Так ото ураз попухли були, а тоді вже негодні. Так сестра подала телеграму, чи що їм вже посовітували. Так він приїхав, да ото привіз нам овсяної муки, сахарю, знаю, і хліба печеного. Да як дав матері хліба, що. А мати, ой, моя дитиночко лежить, ой, дай мені ще ж. А він каже, маму, не дам, бо вмрете. But what can you do with an axe against them? So organized, so well armed, so well fed. Знаєте, мій батько був простий такий дядько, але він трохи був кмітливий чоловік. І коли він бачить, що, знаєте, забирають усе, і голод починається, і дітей же треба якось рятувати, то він узяв і придумав добрий спосіб.
Вночі викопав ямку на стежці між хвірткою і порогом входу до хати. Ну, та стежка витоптана, бо ж по ній кожен день без кінця люди ходять, і сама сім'я, і хто в хату заходить із чужих і так далі. Ну, там земля затрамбована і нічого не росте, бо ні споріж, ніяка інша трава не росте, бо це ж стежка витоптана. Він викопав там ямку, і туди картоплі засипав, і землею знову і затрамбував. Ну і це все вирівняв, а коли ж земля зрушена, то вона, звичайно, вона просідає більше. Ось, то він туди підсипав ту землю ввечері, і ми так от її туди затрамбовували. І тому вона була так вирівняна із стежкою іншою, де не копано було. І коли ті заходили із штирами такими довгими, знаєте, метровими, такими спицями довгими, ну, то вони не догадалися по стежці колупати, вони пішли там по городу, знаєте, під кущами, під яблунями, вони там штиркали, а тут не догадалися поштиркнути, і отак оце залишилося. І навесні 33-го року батько то відкрив, от розкопали, картопля, звичайно, згнила. Ну, але крохмаль є, і таким чином оце допомогло взагалі врятувати нашу сім'ю. Besides the drive for speedy industrialization, there was one more reason. In fact, the main one. It was this reason that caused turning a usual colonial pillage into a mass extermination by famine. The new Kremlin government was faced with an old problem of Russian Empire: Ukrainian national identity. Побачили, що це щось надзвичайно потужне, бо українська нація є велика, це не то, що мільйон, та його там так чи сяк у будь-якому випадку можна задавити. А коли тут просвітянство охопило 40 мільйонів, і коли це наверху от оформляють як українізація, і знаєте, це ж і освіту на українську мову, і підручники взялися друкувати, і театр почав розвиватися, і все інше, і так далі, то виходить, що нібито радянська Україна, але вона становиться Україною. І оце налякало. Оце налякало Сталіна, оце налякало, власне, ту політичну еліту імперську. То, що комунізм, це, знаєте, це ідеологічна, дуже зручна зброя для поширення імперіалізму, але ось імперські почуття перелякалися. І тоді вирішили, давай завдамо удар нижче пояса так, щоб вже Україна ніколи не могла піднятися і не могла тріпатися. Ось задум. А далі технічне завдання, яке Сталін дав. Те технічне завдання і виконували. Перше – ізоляція України, друге – голодомор, забрати хліб, ось, а третє – контролювати і зробити все ще інше, щоб взагалі люди померли, щоб померло їх можна більше. І теж дуже зроблено це було, і пропагандивно добре було забезпечено, і організаційно, і Збройними силами. Тобто операцію організували науково. New leaders were more determined than Tsarist satraps. They were no-nonsense people. All those who would grab an axe to defend themselves, all those who were unreliable or sat down with Moscow, were pronounced enemies of the people. And as a leading proletariat writer said, if the enemy does not surrender, he must be destroyed. You wouldn't be able to find any direct evidence of anti-Ukrainian intent of the Holodomor, like a document which would openly say, beat the ho-hos and save Russia. Neither could hundreds of researchers who worked on the subject. And it is only natural. Silly is the criminal who does not cover the tracks of his crime. And in this respect, Bolsheviks were more far-sighted than the Nazi. Besides, they had more time. And it looks like that time has not finished yet. Direct evidence, if it ever existed, was destroyed, and if not, it is still very well hidden somewhere. But there are indirect proofs. The first one being nearly a total geographical correspondence between the areas hit by the Holodomor and those inhabited by Ukrainians. Indeed, at that time, even in the Northern Caucasus and the Kuban, 60% of the population were ethnic Ukrainians. At the very end of the 20s, all those territories, which were outside the Ukrainian SSR but within the Soviet Union,
were subject to de-Ukrainianization, whereby all things Ukrainian, newspapers, radio, schools were banned, and every resident was officially registered as ethnic Russian. But Ukrainian life still existed. Temporarily. Ото вони їздили у Росію, це, мабуть, у Брянську область вони були. То кажуть, що по дворах ще не молочені, це вже весною, розумієте, весною діло було у 33-му році. То по дворах ще, кажуть, не молочені скарди стоять, там, стало бути, там зовсім не те було у Росії. Там якісь рабчуни, якісь простиня, таке полотняне все. То виносили і сюди на базар у Малин, а найбільше це везли у Білорусію. Ось в Білорусі не було голоду, а там знаєте, як давали? Ну, що хочете, да, знає, як приїхав з України, то віддасть, назад не повезе. Ми туди перейшли в Росію, як нас вигнали у Бур'яни, так ми перейшли тут, батько нас перевіз у Росію. Так що ж, вигнали з Росії. Вигнали з Росії. Приказ прийшов, ночі міліція прийшла і вигнали з Росії. І все. Іди, умирай вдома. Thus, the Ukrainian issue was a question of existence of the Bolshevik regime. So it was decided to resolve it fundamentally, once and for all. As the saying goes, there are no fortresses that Bolsheviks could not capture. But even during the years of the Civil War, usual weapon appeared to be insufficient for a final capture of the fortress. And later, in the 30s, even more so. They needed some other weapon, a wonder weapon, effective and cheap. So it was found and used. Я їздив на Донбас після того государства, прямо отако зроблені на полі, ну, там на вокзалі, де більшість на вокзалах, мішками обкладені і насипаний туди хліб. І поріс вже зелений такий, поріс там хліб цей. Вони це позабирали від людей, а там здавали, то воно там погнило всеньке, все, де що таке робилося. Ukraine, the 20th century. Holodomor. Since ancient times, famine has been widely used as a powerful weapon to subjugate the recalcitrant. When invaders could not take a hostile town by assault, they would besiege it, and the defenders, exhausted by starvation, finally surrendered, throwing themselves on the mercy of the victors, or perished. When Romans besieged the rebel forces of slaves, Spartacus raised his sword and shouted, "Charge! It's better to die by iron as free men than to die of starvation as slaves." Bolshevik leaders were intelligent people and knew history well. When in 1921 messengers who represented starving peasants asked Lev Trotsky for help, he said, "You are starving? This is not famine yet." When Roman Emperor Titus conquered Jerusalem, mothers in the besieged city ate their children. When your women start eating their children, then you may come and say, "We are starving." Там у нас неподаліч жили їхні фамілії Форманюки. Вони жили, в них було 2 дівчата і 2 хлопці. Ми туди ходили, як діти, гулятися. Але я приходжу з самою меншою сестрою з 28-го року, я її ще, пам'ятаю, на руках носила. То мати їхня нас вигнала з хати, а 2 хлопчики на печі плакали. А я так кажу: "Тьотю, де Ваня з Андрійкою?" Ми прийшли гулятися, вона: "Йдіть додому." На другий день моя сестра де-то там ходила по тих лугах, що вона там робила, я не скажу, вже її нема в живих. Вона
Вона знаходить черепа дитячого, вже одварений, вже без волосу, без нічого, такий череп. Вона взяла таку на паличку, іде і крутить, а у нас там по сусідстві жив мужчина, Анонь його звали. Каже, що це ти крутиш там? Вона каже, якийсь череп. Ми подивилися, вони подивилися, то він бере маму мою і йдуть до неї. Як вони приходять до неї, то в неї вже сокира в крові і на стінах кров. Ну це вже був найстоящий голод. Вони питають її, а де ж ваші діти? Нема. Помирали, то я їх на Трощенському рову похоронила, у канаві Трощенській. Вони пішли шукати, то там нема свіжої землі, нема тієї канави. Приходять знов до неї додому, це мама моя з цим, то я дуже пам'ятаю. Ой, вони прийшли, то вона вже наварила цього м'яса дитячого, печки, колись печі були не. І в діжечки посолене м'ясо. Це дитяче. Вже посолене, зложене в діжечки. То вони заставили її, вона у мішок, це м'ясо, і вели її у Іванопіль. Там була міліція, там був цей НКВД. Та й вона в лісі пропала. Серце лопло, і вона не дійшла туди. Foreign travelers who visited our country over the centuries invariably described it as rich and generous. If you put a stick into the soil, a tree will grow, and there is so much fish in the rivers that if you stick a spear in the waters, it will stand upright. The land, which since time immemorial was Europe's granary, the land which lavishly rewarded hundreds of generations of our ancestors for their sacred, grain-growing labor, could not possibly suffer such a horror. It's hard to imagine the despair people were driven to. Здесь есть еще один аспект, на который, я думаю, стоит обратить внимание. Это психогенные личностные изменения. Если на первых стадиях человек, видно, как-то приспосабливается к этому, то постепенно вот этот дефицит веществ начинает сказываться и на психике человека. И здесь на первый план могут всплыть именно из бессознательного наши природные животные инстинкты, такие как каннибализм. Это достаточно нередкое явление в периоды таких больших массовых голоданий, когда голодает большое количество людей. В первую очередь появляется страх, страх смерти. И здесь нужно обратить внимание, что здесь колоссальный момент один. Человек медленно ждет и видит приближающуюся свою смерть. When those who witnessed the Holodomor were asked what was more frightful, the famine or the war, they answered unanimously. Голод. Голод. Війна це там 1, 2 погиб, там 3, а голод усе вже забирав. Голод – оце страшніше від війни. Це від війни далеко страшніше голод. Голод страшніший. Thus answered everyone, even those who survived the Nazi death camps. То Освенцим то в мене є. Номер мій. Там нас по номерах називали, там нас не називали по фамілії чи там як. Ну там давали, я ж кажу, шпінат і брукву, і кусочку хліба давали. А вже у 44-му то вже стали давати якийсь маргарин такого раз у тиждень до цього хліба. Війна страшна, але голод ще страшніший. Famine is terrible, but when it is organized, when it is man-made,
it becomes a dreadful weapon of mass suppression and extermination, the Grim Reaper himself. In the 1920s, during the first Holodomor, that weapon was only tested and proved very effective. During the second and the most terrible Holodomor of 1932-33, it was put into practice to the full. But weapon, even the most lethal, like nuclear one, is not so terrible until it falls into the wrong hands. The scythe of death in the hands of communist Grim Reaper was such a crowbar used by confiscation activists to pierce the ground, haystacks, and thatched roofs in search of hidden grain. В одному кінці села був спеціально ці 30-тисячники ж були, комісари, московські комісари. Чи Бабаков, чи Кабаков, отака фамілія. І що дуже характерно, що якийсь він був такий лопухуватий, ну він, в общем, і свої ж, оці ж комнезами, розумієте? Йдуть з базару, а ми біжимо в школи. І як оглянемо, що йдуть люди, бігом в буксири, навіть борщ витягнуть і вилють на дворі, здихає все. Та як забрали, так на іконі рушник висів, і рушник отой забрали. А дітки оце, що вбувалося, позабирали й те. Нащо? Вони ж його викидали, воно ж не те. А щоб не було нічого. І голили його до краю, остався в одному костюмі. Все забрали. But one could not take everything. Sometimes it so happened that the activists themselves saved children from starvation, though not out of the kindness of their hearts, only accidentally. Приїжджають багато, а один верхом, ті ж на возі приїжджають, так їх там прив'язали за двором. А один верхом, таким, щоб коня ж ніхто не вкрав, от. Сам у хаті, а кінь у сінях. От. Ну, ото держи, значить, і тут вже бесіда, требують із батька, давай і все. Ну, заберіть дітей, заберіть, ну, нема в мене ніде нічого. От. Ну, ото побули і поїхали. Ну, на утро ми повставали, батьки десь на городі вже, мабуть, робили, що у хаті їх вже не було. А ми ж повставали, діти. Усі не пішли. Дивимось, кінь оправився. Дивимось, там ячмінь набубнявив, овес набубнявив, може там пшениця була набубнявила. От, хтось із нас, значить, попробував, кисленьке добре. Давай розгрібати, хто швидше, значить, вибралося зерно. О, прожили ще. It could be considered a professional error, but nobody is perfect, especially having such a tough job. To do their job better, activists resorted to cunning. For instance, they watched the chimneys, and if a chimney was smoking, it meant that something was cooking there, so they would go and raid the house. Or, to find grain hidden underground, they would lead a horse around a peasant homestead, because a horse would instinctively sidestep a covered pit. At that time, almost every village had a jail. Prisoners were given no rations, just the food their relatives brought them.
Keeping a close watch on them, activists would figure out who still had something to eat and raid their houses. So there were quite a few professional tricks, adding up to real mastery, which was suitably rewarded. That is, a house that kulaks had been evicted from. The exiles were sinking into obscurity. Families, whole villages, millions of people were disappearing into death. Це вже страшний суд. Немає по історії такого ніде голодомору, як оце тут був. Ну, з хати повиганяли, хати пусті. Оце от кладовище я усіх перечитала. От там 3 хати тільки пусті були, а то всі повиганяні із хати. І пішли люди блукати. Хто поїхав далеко, кого сила була, хто в Донбас, хто куди, хто в Харків, хто куди, аби тільки не бути тут. In the meantime, the mass media excelled at their profession. What you are seeing now is the only kind of footage shown in those years. The great communist constructions, the giants of Soviet industry, the triumphant march of industrialization, collectivization, the upbeat roaring of tractors out in the fields, collective farmers happily harvesting their bumper crops and filling the motherland's granary to the brim with golden grain. And how tasty was the bread made from that grain. On screen, the country looked like a land of plenty. Stores were well stocked with food. The sausages were great, way better than the ones we have today. Manufactured goods were getting better and better. Nice suit. And the shoes, too. Not bad, even by modern standards. The system of public catering was also improving. Although provided on ration cards, the food was delicious and nourishing. The message was loud and clear. He who works like a communist will never go hungry. The everyday life was getting better as well. The young were being taken good care of. And masterful agitprop films featured solicitous experts in personal hygiene, who showed how the Soviet women had to look after themselves and their children. Cinematographers skillfully used scare tactics against those inclined to unhealthy bourgeois habits, profusely showing them the disastrous consequences of breaching the communist morals. They showed how and where to bring up children, how to feed them, and what they had to eat in order to become strong and healthy builders of communist future. Indeed, for some people those public health education films were really useful. And in those nursery schools, some people's children really grew up healthy. But it looked like nobody heard or saw or was even aware of what was happening off-screen. As great Stalin said in those years, life has become better, life has become merrier. Ох, ви ж українці, гарні хлопці.
Та як же я люблю українських людей. Якби скрізь була правда. І добре б жилось. Так правди ж трудно добиватися. Ніде не було правди. За мої 100 років. Де ж вони були? Я би на правді світ стояв, і все було б добре. The history of the world is the world's court of justice, said Friedrich Schiller, a great German. Auschwitz, Majdanek, Buchenwald, Treblinka, and other death camps are imprinted on the memory of mankind as an evidence of the most brutal crime against humanity and a warning for the future. The Nazi criminals were brought to justice and received their punishment. These are pictures of a Ukrainian town of 1933. It doesn't matter which town it was. Everywhere it was the same. All of Ukraine was turned by famine into a zone of death. The monsters who caused the Holodomor in Ukraine are still unpunished. Why? Why? This monument stands in the village of Kapustinci, Kyiv region. A monument to fellow villagers, heroes of the struggle for the establishment and strengthening of Soviet power in Ukraine. Within 10 turbulent years of that struggle, 12 heroes died. Nearby, there is a monument to fellow villagers who died for the liberation of Ukrainian land from the Nazis. Within 4 years, 170 residents of this village laid down their lives on battlefields of the Great War. They sacrificed their lives so that their mothers, their children, and all their loved ones would live on. The glory of the heroes will never fade into the twilight. Such memorials stand in villages all across Ukraine. In this village, there is also a monument to victims of the Holodomor 1932-33. Some names of children victims of the Holodomor were known.
Others were not. That's why this tombstone just says 3 children, 4 children, and again 3 children, then another 2, another 5, and 2 more, and another 5. Whole extended families died out. 500 days, 1,124 victims. And that is in one little village alone. In September of 1941, German troops besieged Leningrad. Hitler was determined to destroy the cradle of the October Revolution, to wipe it off the face of the earth. From November of 1941, when hunger set in among the besieged, until October of 1942, when basic food supplies were restored, 641,803 residents of Leningrad died. Their names are indelibly engraved on the granite of Piskaryovsky Memorial. Their heroic deed has gone down in history forever. Famine and bombs could not break the spirit of the besieged. Throughout all those horrible months, those Soviet people, in spite of the whole terrifying ordeal, lived on 125 to 250 grams of bread rations and were still fighting on against the crazed Nazi invaders. What kept them going was their iron will and the support of all Soviet people. They were inspired by the resounding voice of Levitan, a legendary radio announcer. The famous Claudia Shulzhenko sang her songs for them, and the great Shostakovich composed his immortal 7th Symphony. By the ice road of Ladoga Lake, women and children were being evacuated in a brave attempt to save what was valued most, the life and future of Soviet people. Coming into the city were munitions, fuel, and above all, provisions for the city defenders: wheat flour, sugar, meat, tinned food. The supplies were coming in around the clock. A huge relief aid was also provided by the world anti-fascist community. The ice path, which became known as the Road of Life, was never empty. In inhuman conditions of the inhuman war, people were holding out against the cruel enemy. In 1933, in Ukraine, there was no Road of Life. The circle of death had closed in on this land in 1932, and that was fully legitimized by the regime. Це документ про встановлення додаткових заходів по посиленню кордонів навколо України. Це документ від січня 1932 року. Друге, ще в 1931 році за постановою ЦК на Україні споряджається велика група фахівців, яким ставляться завдання обслідувати всі припортові елеватори, самі порти. І ця група напрацьовує цілу низку заходів по розширенню портів і по будівництві нових елеваторів. Тобто Голодомор готувався, оцей збір зерна.
In 1932, People's Commissar in charge of transportation routes of the USSR, Andrei Andreev, issued a secret order prohibiting Ukrainian peasants from leaving the territory of Ukraine. This and other similar documents provided legal grounds for further related actions of the Soviet government. Those who tried to bring any kind of food into Ukraine faced total dispossession. Those who attempted to flee from famine were sent back to Ukraine to die where they belonged. Meanwhile, people were getting too weak to run for their life. Besides, there was no way to flee the country. Along the borders, there were the so-called barrage squads, ostensibly deployed either to conduct field exercises or to help collective farmers harvest the crops. So the situation amounted to what in the years of war against the Nazis was captured in the famous phrase addressed to the defenders of the capital: "Russia is large, but we have nowhere to retreat. Behind us is Moscow." Resolutions of the Communist Party and government provided a legal basis for unconditional confiscation of grain. Мы отжили слово дали, что пройдем сквозь мрак и лед. Шлем привет, товарищ Сталин, дома будем через год. That made it possible to increase Soviet grain exports by dozens of times. The export of grain seized from starving Ukrainian peasants was channeled through Ukraine's ports. These are documents from the Odessa archives. Monthly targets of grain export: January, February, March. Telegrams carrying orders from Moscow. Most of the documents are written in longhand, in single copies, and all of them carry a handwritten security specification, classified, which raises the status of these seemingly ordinary trade documents to the level of state secrets. And this is an inventory of ships used to export grain. Name, load weight, 8,000 tons, 7,000 tons, 6,000 tons, and so on, according to the list. Analysis of the reports on grain deliveries to foreign ports. Consignor, destination. As grain kept being shipped off, more and more people were dying. Overall, the grain export statistics in millions of metric centners looked like this. The largest amount of grain was exported from 1930 to 1932. In 1932, where the most severe of Holodomors was only beginning, the grain export was 20-fold larger than in 1929, before the full-scale collectivization. Later, exports dropped sharply, as there wasn't much left to export. Meanwhile, demographics looked like this. Before 1931, Ukraine's annual birth rate exceeded 1 million. In 1933, it dropped lower than half of that. The natural death rate was at the level of statistical average and even decreasing. But that wasn't meant to last.
The figure of 4.5 million is a very conservative estimate, made in the spirit of what is now referred to as political correctness. У нас в первую очередь отличается вот народ тем, что никак не могут до конца ответить на вопрос, какая цена вопроса. Да? Вот я считаю, что если один человек гибнет по дороге к решению вопроса, это уже неправильно. И так любой цивилизованный человек должен считать. Поэтому в первую очередь, вот, как вам сказать, плоскость должна быть немножко другое рассмотрение. Да, это колоссальная историческая трагедия, в первую очередь уничтожившая колоссальный людской ресурс. Может быть, остановившая Украину, там, может, это была бы уже там самая продвинутая какая-то в науке, в технике, где угодно государственном мире. Мы же не знаем, кого убили эти люди. An overall estimate indicates that the Soviet authorities valued one human life at 3 tons of grain. At that time, the world market price of 1 ton of grain averaged about $30. So when each famine killed Ukrainian, the Kremlin rulers made some $90 of commercial gain. Not too much of a profit, but if you multiply it by millions, it makes a difference. Economy of scale. That was a massive food-for-death operation. Champions of confiscation drive were handsomely rewarded, and the top achievers received top governmental awards. This document is a case in point. It is a submission for award, saying, on the occasion of the 15th anniversary of the state monopoly on foreign trade in Ukraine and overachievement of targets set, comrades such and such are considered worthy of being awarded Orders of the Red Banner of Labor. Good job. Всякі дії передує думка, ідея. Ідея була роздушити Україну і зберегти Російську імперію у великому тому складі, в якому вона була, і не допустити, щоб Україна вирвалася із Російської імперії. Ось ідея. Хто здійснював на практиці цю ідею? Бо це був стимул. А ту ідею здійснювали ось люди, які тоді керували імперією. Їхній список є, їхні прізвища є. Ці прізвища можна назвати. What is really crucial is to understand what caused the crime and what made it possible. It's crucial to understand what turns people into ruthless monsters. That is why there should be a trial by the world's court of justice. But for that trial to take place, a case should be made and evidence of the crime should be provided to the fullest extent possible. And as far as credibility goes, seeing is believing. Especially as in the years of the Holodomor, the outside world could hardly see or hear what was really going on in the famine-hit areas, which were one huge scene of crime. In 1969, the Soviet Cinema Chronicle was published. Every year, the much-lauded Soviet School of Documentary Cinematography churned out dozens of whitewash films. 1931, 1932, industrialization, the great construction of Dnipro gas power station, the progress of mechanization, etc. Life in the country of triumphant Bolshevism received comprehensive and manifestly upbeat coverage. But in 1933, only one documentary saw the light of day. It had a resounding title, The Bolshevik. Movie makers didn't film anything else, obviously fearing that they could accidentally shoot something they were not supposed to. 1934, more films were made, like this one about the happy life of coal miners. There also was another documentary, The Harvest Festival. As you can see, that one was in English. Film of the new life, of fruitful labor, of the harvest festival of the collective farms, the kolkhozes.
gorgeous landscapes of a beautiful country. And the comment, where the Dnieper flows through a flowering land, this Soviet Ukraine. A sight for sore eyes. Shiningly clean and tidy cows grazing on lush pastures. This bull must be really lucky. The whole picture is the epitome of animal welfare. The cows are well fed and happy. Holland just pales in comparison. And the milkmaids are also so happy and good looking. Oh, pretty Ukrainian girls. Shining streams of fresh, top-quality milk filling the buckets to the brims. Gorgeous milk. And how tasty was the butter made from that milk. Definitely not worse than that made in Holland. And this piglet could easily star in the Babe movie. Remember the old children's rhyme, Old MacDonald had a farm. But if poor old MacDonald saw this farm, he would be green with envy. And there is so much grain, more than enough, huge export potential. That will shut up those who slander the happy country of Soviets. The whole world will see that the Soviet Union is flourishing. And that's exactly what we need. Seeing is believing. Let them see it all. And relax. In the Chronicle, this film is dated 1936. In fact, it was made earlier. Note the date of this newspaper, which was printed right out in the field and delivered by young pioneers to various workplaces. It wasn't without a reason that the leader of world proletariat Vladimir Lenin said, "Of all the arts, the cinema is the most important for us." Thus, civilized countries had no qualms about buying Ukrainian grain, as judging from that documentary, Ukraine had plenty to spare. Collective farmers used to read those propaganda leaflets during their lunch breaks, in field canteens, after proper three-course meals of gorgeous Ukrainian borscht, meat with potatoes, and pancakes with sour cream. Then they would sing some lovely Ukrainian songs to raise their working spirits and get back to the fields. The film Harvest Festival provided the leaders of civilized countries with a convenient opportunity to see nothing but prosperity in Ukraine, and therefore to accept Ukrainian grain with a clear conscience. The film was made up to high professional standards, and its message rang loud and clear. Under Tsarism, these fields never yielded such bountiful crops of wheat. True, such collective farms did exist, as a form of window dressing. There's an interesting coincidence of historic events. In 1929, the first world economic crisis began, the Great Depression. In 1934, it came to an end, and 30 leading countries of the world invited the Soviet Union to join the League of Nations, as if to thank the country for being a huge market for their heavy machinery and an exporter of cheap grain. Thus, the world adopted the attitude, see no evil, hear no evil. Speaking at the 17th Congress of the Soviet Bolshevik Party, the top Red officer Kliment Voroshilov stated clearly, "We consciously opted for the famine because we needed grain. But those who were victims of the famine were only the non-working elements and kulaks. Just think about it. We consciously opted for famine."
because we needed grain. But those words fell on deaf ears of the world community. This is an ancient Ukrainian town of Austral, a very special place which has played a prominent role in the history and culture of our country. Here, the first Ukrainian books were printed, and the first students studied at the first Ukrainian academy. Back in 1933, Austral was Polish territory. This river, Vilia, marked the Soviet-Polish border. Winding its way through this land, this narrow strip of water was an insurmountable divide between two worlds. On the other side of the river, beyond those reeds, there was a totally different life. Кордон, значить, Остріг був прикордонною зоною. А річка, яка розділяє Остріг на дві частини Вілля, визначала ще більш прикордонну дільницю, яким було, власне, нове місто. Ми ходили, наприклад, на границю гуляти, могли навіть з приграничної полоси квіти рвати. Пам'ятаю такий випадок, коли в 1935 році, після смерті Пілсудського, брали з границі землю, проводили мітинг на границі і цю землю везли на могилу, яка була у Пілсудському насипана в Кракові. От, власне, ми, як школярі, ходили туди, і тоді ми бачили радянських цих пограничників, бо границя мала ж багато більшу охорону, і вони сиділи там на деревах в лісі, в своїх будьонках, і ми там на них спозирали. A little further into Ukraine's territory, some 10 kilometers from the river, there was one more dividing line, drawn by Stalin right in those years. Apart from other reasons, it was meant to hide the grim Soviet reality behind a solid iron curtain. But was it possible? Anguished cries pierced even those slabs of concrete. That's why the cover-up operation was launched to drown those cries in deafening fanfare. Кількох парубків із-за Збруча перейшли нелегально через Збруч і в селі, значить, пішли найметами поміж люди. Та у вас тут рай, у вас тут небо, каже. От, дивіться, каже. Прийшли до церкви, виходять, станете з собою, говорите. Більший круг, менший круг, каже, папіроси курять, значить, запрошують себе в гостину, один другого ходить, каже, що ж може бути краще? Хліб є, до хліба є, розумієте, свобідно можна і поговорити, і поспівати, і так далі, розумієте. Чому, каже, чому ви маєте не годувати своїм положенням? А в нас, каже, того не можна. Наприклад, заспівав, наприклад, прийшов до Кравця один із тих, і каже, а парубок, мій друг такий, Федь Будник, заспівав, щось думи мої, щось думи мої. А він каже, а у вас хіба можна то співати? Каже, та чому можна, то на Шевченкова пісня, чому ж не можна співати? А в нас, каже, то його, і того остерігаюся. Взагалі, який-небудь натяг патріотизму із приватної особи на сцені, на показ, то могло бути, то для пропаганди зовнішньої. Але внутрі хотіли сказати, щоб всі сказати, або мовчали, або хвалили владу, більш нічого. Ukrainians abroad were well aware of what was going on in the land of their forefathers and did their utmost to help. Тільки як дійшли слухи, що на великій Україні
наші брати українці голодують, що там матері не мають хліба дати дітям, не мають в грудях покорму для грудних діточок, вона зразу почала агітувати, щоб збирати пожертвування продуктами для голодуючих на великій Україні. Вона їздила по селах, ходила пішки де ближче, а так їздила фірою, кіньми. І збирала людей, і люди дуже прислухалися, дуже співчували всі голодуючим. І дуже щедро люди жертвували збіжжям, хто пшеницею, хто що мав, для голодуючих. І було зібрано багато збіжжя, але як вдалися до Львівського консульства Радянського Союзу, то там заперечили, що на великій Україні ніякого голоду нема, і наші люди з великим жалем і сумом шкодували, що не можуть допомогти нічим своїм однокровним українцям на великій Україні. У 1933 році, як такий, був заступник консула Маїлов. І Микола Лемик, мій ровесник з 15-го року, якраз закінчив гімназію, розумієте, і прийшов до нього з револьвером, розумієте. Значить, хотів самого консула бачити, а той час то був тільки заступник, зам. І він тоді, розумієте, щось там говорив, і той до нього встрілив і вбив його. За Голодомор в Україні. За Голодомор в Україні вбив його так. Так і казав на суді. То є, сказати би, протест на весь світ проти Голодомору в Україні. Я не жалую свого життя, щоб дати світу, ви розумієте, український народ протестує проти того. Бо у своїх поодиноких, сказати би, очайдушних членах. Хлопець 18 літ, розумієте чи ні? Юнак. The world could afford turning a blind eye to the atrocities of Holodomor because the cover-up operation made it possible to focus on what was being dished out by the skillful Soviet propaganda. One of the examples was a purported national renaissance of Ukraine. It was right in those years that another component of the cover-up operation was being implemented. In the town of Kaniv, the construction of Taras Shevchenko Museum was started. The building design was approved, the hills of the Dnipro bank reshaped, and a freight elevator built. As it was the case with all high-profile Soviet projects, the museum construction was massively hyped up. Besides, construction workers were given meals. А як уже стали робити, як музей відкрився, то тоді там стали варити таку, вроді як затірка, розумієте? Тільки що це ж моя сестра там робила, її взяли варити той. І одна була аж із Бобриці з села. То була, вважається, вже поварша. Ну, а та поварша, та борошно крала. Понімаєте, за те, що давали заколотити вже затірку людям, то вона візьме та набере трохи та сховає, та несе своїм вже там дітям чи сім'я, яка була. А сестра моя та не знала, що Саша її було звуть. Не знала цього, а так вона попросила її, а той, що я, каже, ляжу та засну трохи, ця та поварша, а ти будеш, каже, варити. Ну, то вона там, не знаю, чи такий котел був, чи що вони варили, бо там вже було вже людей чимало. Ну, то вона не знала, що вона надбирає, а та не надібрала, а та задала, а вона вже затопила, то воно топилося, там стала вода кипіти, вона стала сипати, та те все борошно висипала, а воно вже стало густе, а вона не знала, що робити, та збудила її, каже, вставай, бо я нічого не зроблю, воно густе, я ж не подужаю помішати. А вона ти все висипала, а вона каже, висипала, ти ж не сказала мені, то я висипала ж усе, я ж думаю, що треба якої порції, якої дають, значить таку й сипать. А вона тоді схватилася, що робить, а тут уже от на обіді тимуть. Pulled by the promise of food,
famine survivors from neighboring villages started trickling into the area as caravans kept bringing building materials to Tarasova Hora, the hill bearing the poet's name. Such ox carts, for instance, were used for carrying stones. And the previous year... Я один раз йшла, то жив так на горі один. 3 їх було парубки, і всі 3 померли. І один я йду, аж він лежить. Я так глянула на його, ой Боже ж мій, як ще було його звуче. Забула, як його було і звуть, вже якось так чудно було звуть. А та його тоді забрали та під горою там і закопали. І в Каневі було, йдемо хліба просить по Каневі. То лежить, глядить боком там, вже готова людина. Туди далі пройшов, ніхто їх не вбирав, ніхто не зачіпав їх, не знаю, хто їх вже побирав, то я їх не буду вам говорити. Ну йдеш, то переступиш, йдеш, і як нікому не треба, вони будуть. Люди падали, як мухи. The built museum became a model of Soviet culture. The culture, which, as Stalin aptly put it, was national by form and socialist by content. The museum profusely showcased achievements of the Soviet political system, which Soviet historians and literary critics maintained was exactly what the poet had always aspired and fought for. Unscrupulous scholars ascertained beyond reasonable doubt that the great Kobzar had been an ardent revolutionary democrat. The museum was decorated with highly artistic, painted and sculptured images of best friends of the Ukrainian people, Lenin, Stalin, Molotov, and others. Dig my grave and raise my barrow by the Dnieper side. In Ukraine, my own land, a fair land and wide. I will lie and watch the cornfields, listen through the years to the river voices roaring, roaring in my ears. Bury me, be done with me, rise and break your chains. And buried he was, but the chains remained unbroken. That was the way Ukraine flourished in care of the loving Big Brother. With the window dressing exercise well underway, everything was ready for launching another phase of the cover-up operation. In 1934, amid great fanfare, the government of Soviet Ukraine moved from the proletarian city of Kharkiv to the ancient cradle of 3 fraternal nations, the holy city of Kyiv. By that time, it was already safe for the regime, ideologically and otherwise. Because the sacredness of the holy cradle, just like that of the whole Soviet state, had been thoroughly purged of undesirable architectural vestiges of harmful religious legacy. Most of the churches had been demolished or had their crosses and bells pulled down and melted into instruments of socialist construction tools, tractors, tanks, cannons, and such like. Areas had been cleared for the construction of grandiose architectural ensembles. Ancient Kyiv was to be given a major makeover. There were 3 projects for the construction of a government quarter, which was supposed to become a grand monument to the triumph of Bolshevism. The first project was to be set in Pechersk district, in the neighborhood of modern Square of Glory, on the burial site of those who had laid down their lives in the War of 1812. The 2 options of the second project envisioned pulling down the Philharmonic's building and St. Vladimir Hill. The third project
was set in St. Michael Square. That required pulling down St. Sophia and gold-domed St. Michael cathedrals. It was only natural that the third project was chosen and executed, albeit partially. St. Michael Cathedral was razed to the ground, but demolition of St. Sophia was prevented by the French as a token of their good memory of Anna, a queen of France and daughter of Yaroslav the Wise. The moral atmosphere of Soviet Ukraine was also cleaned of all evil and repugnant bourgeois and nationalistic elements. In the course of high-profile show trials, like those of the Industrial Party, Ukraine's Liberation League and others, almost all Ukrainian intellectuals were exterminated. In 1933 alone, about 125,000 dissidents were arrested and neutralized. Under the watchful eye of Kaganovich, Ukraine's Communist Party was also subjected to purges. Secretary of the Bolshevik Central Committee of the Soviet Union, Kaganovich knew who had to be purged, as he had spent about 4 years as head of the party's Central Committee of his native Ukraine. Есть опасная группа, самая опасная. Он и не враг, он и не вредитель, сочувствующий вредитель. Есть сочувствующие коммунистам, а есть сочувствующие вредителям. Он шепчет, он создает туман, он разлагает людей, он сюсюкает направо и налево для того, чтобы подрывать. Больше того, он сидит в кабинете, он даже работает вроде, дает распоряжение, но он дает распоряжение так по чайной ложечке. The Purge mission cleared the way for the process of turning the ordinary human being, Homo sapiens, into the person of communist future, Homo Sovieticus. In fact, creating this species of builders of communism was regarded by the Soviet regime as a top priority. The big idea was to make sure that only the new type of people were allowed to live under communism. Besides, since the very beginning of communist fight against the dark past, the regime had gained a wealth of experience in remolding people accordingly. It was those remolded by the Bolshevik ideology that the domestic component of the cover-up operation was designed for. That target audience proved to be very responsive. Коммунистам нужны были, так сказать, равенство в нищете, равенство в едином, так сказать, рабском этом порыве. И я думаю, что Украина не очень вписывалась в эту картину. И вот дух такой свободолюбивой Украины, он как бы не вписывался в эту картину. Поэтому я думаю, что, если заметили, террористы, вообще даже сейчас, вот, они сразу, когда захватывают там самолет или страну или что-то, они ищут самую сильную жертву. Они пытаются как бы дестабилизировать ситуацию чем? Видя, кто самый сильный, они пытаются этого сильного сразу там убить или уничтожить, или показать на его примере остальным, чтобы их деморализовать. Я думаю, что Украина была таким сильным звеном, таким, знаете, которого коммунисты опасались, которым они до конца не могли просчитать, что делать. Я думаю, что это удар был, причем он же шел по крестьянству, по самому, так сказать, такому классу, привязанному к земле, к своей земле, к традициям. Я думаю, что это было сознательно. Thank God, at that time, there still existed Ukrainian territories which were not subject to the Soviet power. People living there were not affected by the cover-up operation. Нещодавно мені попався такий календар. Називався він на 1912 рік, називався він «Весь Київ в кармані». Там, значить, були адреса всіх магазинів київських, чим вони тільки не торгували. Так я, от, гортаючи цей календар, прийшла до висновку, що якби радянська влада цього не знищила,
Я собі не уявляю, яка багата була б ця країна. Тут, крім нашої величезної трагедії, тут ще є, ну, знаєте, титанічний талант, здібність виживати. Ось, адже незважаючи на те, українська нація вижила, і вона тепер поступово повертається до своїх духовних джерел, правда, з болями, з труднощами, з всякими, знаєте, великими проблемами, але тим не менше ми вижили, ми пережили, ми залишилися нацією і ми маємо шанси тепер, здобувши вже незалежність, маємо шанси розвиватися, повертатися до своїх духовних джерел і стати справді нормальною європейською нацією. Even among Ukrainians, there is no unanimity on this issue. Still loud are voices of those who dismiss the evidence of engineered famines as political speculation. Ukraine's present Communist Party Secretariat, in no uncertain terms, as befits Bolsheviks, refused to give us an interview for this film, saying that their view of the matter is well and widely known as it is. So we thought it would be appropriate to recap it. There was famine, which affected not only Ukraine, but also vast southern regions of Russia. It was caused by poor harvest and large exports of grain to Europe. The number of victims was 700,000 and not 10 million people. Уже сьогодні відкриті стільки архівів, що і я часто дискутував, будучи депутатом з комуністами, ну, я казав йому, у вас же ж є, я знаю вас, і ваші біографії по одній, по дві вищі освіти, ну чому ж ви не вчитаєтесь? Адже є документи, це не є якесь щось голослівне. Просто люди не хочуть навіть вірити ні документам, нікому, вони якось живуть. У мене так іноді складалося враження, що в них, ну, іначе якесь щеплення їм зроблене цією ленінською ідеологією, отак, як їх навчили старих комуністичних лозунгів, так і вони ними живуть. Не хочуть визнавати правди, аналізувати, думати. Для того, напевно, Бог нам дав розум, щоб ми думали, зважували, робили висновки. В них того немає. Але я завжди мав один єдиний аргумент в різних дискусіях з представниками комуністичної партії. Я завжди їх питав, чи є в них в їхній ідеології поняття гріха, а відповідно і моралі. Вони не могли відповісти на це. It's like they're still living in another country, apart from their nation, whose soul appeals to the memory of the past. Communists admit that the famine was made by the then leadership of the Communist Party and state, but they protest against what they call Pharisaic use of those events as a political weapon. While distancing themselves from the criminal legacy, they refuse to recant what made the crime possible in the first place, the Bolshevik ideology. It should be reiterated, it's not a matter of personalities. We understand only too well that punishing individual culprits the way they deserve is impossible, not least because they are already beyond the reach of earthly court of justice, even though their cause lives on. Besides, it's not punishment that we seek. Our goal is to bring closer the prospect of trial, in the course of which, just like it was the case with Nuremberg, the whole world can see a fairly complete picture of the crime. And so that this film, among millions of other pieces of incriminating evidence, make a contribution in producing a composite effect of those capable of repeating this kind of atrocity. The following are common features of potential criminals. They are fanatically and unreservedly convinced that they are the only possessors of ultimate truth. They categorically divide people into superior and inferior along the lines of ethnicity, race, religion, social class, or other characteristics. They treat the inferior as disposable material, being deeply convinced that the lives and possessions of the inferior can be disposed of in whatever way the superior see fit. They follow the principle, the end we seek,
justifies any means. They are obsessed with the idea of global power. They may belong to different political parties, groups, or communities, and espouse different kinds of isms. They, like people in general, can manifest themselves in various ways, shapes and forms. But all of them are characterized with this set of features, which indicate that under certain circumstances, this kind of people are apt to do inhuman things. They must be stopped before it is too late. But it's not people and not even ideologies that we should fight against. It's crucial that we prevent circumstances under which they may thrive. Sounds naive, but other options lead to a repeat of history. There are many monuments in Ukraine, like this one, which was erected in the village of Zazimye, near Kyiv, in memory of 99 Red Army servicemen. The history behind it is as follows. A food confiscation detachment of 100 troops came into the village and set about their confiscation business. Local peasants refused to put up with it and killed all of them except one, who managed to escape and returned with a backup squad, which finished the job in one fell swoop. Rebel leaders were executed, and in memory of the killed robber soldiers, the monument was erected. However controversial, the monument does serve a good purpose, like all other monuments of this kind, like the one to the renowned Soviet statesman Stanislav Kosyor, and Vladimir Lenin, the leader of world proletariat, and all other so-called ardent Bolsheviks. All those monuments should be preserved so that Ukrainians remember all their history and understand who was who in it, so that nobody can ever dismiss the outcry of pain and sorrow as political speculation, so that everyone should finally understand that as long as there are rulers who view people as raw material, as inputs, as cogs in the machine for realizing political ideas, however well-sounding, nobody will be safeguarded against tragic repetitions of history, neither in Ukraine nor anywhere else in the world. People, be vigilant. When one human being dies, a whole world disappears. When millions of people vanish into an abyss, whole galaxies perish. And if you forget for whom the bell tolls, it will toll for you and your children.